ఫ్రెండ్స్, చికెన్ ఫ్రై, డీప్ ఫ్రై చికెన్ మనకి సాంబార్లో కూడా తింటా బాగుంటుంది. ఎక్కువ మారం చేసి మాకు స్నాక్స్ కింద కూడా పెట్టచ్చు. ఇవైతే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. చూడండి, సూపర్ అండి. ప్రోటీన్ తక్కువ ఉన్నవారు కూడా ఎయిర్ చికెన్ ఎక్కువ తింటే చాలా బాగుంటుంది. సూపర్ అండి, చాలా బాగుంది. అలాగే ప్రోటీన్ తక్కువ ఉన్నవారు కూడా ఎయిర్ చికెన్ ఎక్కువ తింటే చాలా బాగుంటుంది.